بسم الله الرحمن الرحيم. Tabarra means to disassociate ourselves from the enemies of the Ahlul Bayt and the attitudes and the behavior of those enemies. Our kalima, the foundation of our creed is basically La ilaha illallah. Starts with negation, which is tabarra, where we say we deny any entity as God, illallah, except Allah subhanahu wa ta'ala. So Islam doesn't only say, believe in God and that's fine. There can be some other gods. No, you have to actually first deny, others before you believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Sometimes when we hear the word tabarra, we are told, this is against the concept of unity of the Muslim Ummah. And this is where we have to understand what is unity and what is tabarra. When there is confusion on this issue, that is where we have all these misunderstandings and sometimes dispute among ourselves. Unity basically is talking about the issue of the global ummah when we face common issues. In Canada, for example, we are a minority, the Muslims in general. And our children and ourselves, we face very common issues and challenges in the society. And so when it comes to the common issues, this is where unity is very important. We have to get together so that our numbers can increase when we deal with the others who are creating problems for us in this society. And that's what it means when we talk about unity, that we might have theological and jurisprudential differences, but we can still work together in order to deal with the common challenges and problems together as a united form. It doesn't mean, unity doesn't mean that, let us ignore history, not talk about it, what happened in the past. Nor does it mean that, you cannot talk about the theological differences which is there among the Muslims. It has been there for centuries. You cannot erase that. Unity actually means that even when you talk about history, events in the past, or the theological differences, do it in a very civil manner, in a scholarly manner, academic form, without resorting to what is known as abusive language. There is no need to do that, but you can still talk about the differences. And this is where I think the best guidance that we have on this issue comes from none other than Amir al-Mu'minin Ali bin Abi Talib alayhi salatu wasalam. During the Battle of Siffin, he was told that some of his companions, those who were in the front line, and when the fighting was not going on, sometimes they would be very close to one another. And some of the soldiers of Amir al-Mu'mineen were using foul language against the forces of Muawiyah, the Shami forces. When he heard about it, he told them that bring those people here. And then Amir al-Mu'mineen says to them, and this is in Nahj al-Balagha, khutbah number 204, where he says, "Inni akrahu lakum an takunu sabbabin." He says, I dislike that you become sabbabin. Sabbabin is plural of sabbab. Sabbab means somebody who does sab. Sab means gali dena, to use foul language, abusive words. And so Amir al-Mu'mineen says that I dislike that you become among those who are sabbabin. Don't do this. لكنكم لو وصفتم أعمالهم وذكرتم حالهم كان أصوب في القول وأبلغ في العذر. He says, however, if you want to criticize them, don't criticize them by using abusive language or foul language. Rather, describe what they do, the wrong things. Describe their wrong state, that you are on the misguidance or you are doing this which is what is haram. This will be a better way of dealing with this issue, and it's a more wiser way of, where you will have an excuse that I fulfill my duty
without offending the other person. And so the implication of tabarra here is that Amir al-Mu'minin says, when he says, لَوْ وَصَفْتُمْ أَعْمَالُهُمْ وَذَكَرْتُمْ حَالُهُمْ, two words he uses, a'mal and hal. He says, if you want to criticize them, describe their amal and describe their hal. You know, what kind of state they are into, and their actions. And so when we talk about tabarra, it means that our own amal and our own hal should not be like those who are the enemies of the Ahlul Bayt. Tabarra on a practical level means that our own hal and our own amal should not be like theirs. Because when we say, oh, they do this and that, well, it shouldn't be that we also do the same thing. And this is where when we talk about tawalla, when we talk about even azab, Sayyid al-Shuhada, it has a very strong impact if we really understand this meaning of tabarra. Barat is not only using, it doesn't mean using foul language. It is actually disassociating from them and their character and their behavior. اور یہ جو بات ہو رہی ہے تولا و تبرہ کی، بس آخر میں یہ آیت اس پہ ختم کرنا چاہیں گے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 سب پڑھتے ہیں. مشہور آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، جس میں حکم ہے، خداوند عالم یہی کہہ رہا ہے کہ اللہ اور اس کے ملائکہ رسول اسلام پر صلوات پڑھتے ہیں. اے صاحبان ایمان، آپ بھی صلوات پڑھیں. یہ ہمارے لیے تولا ہے، ٹو ایکسپریس our love for the رسول and آل رسول، جس طرح سے صلوات پڑھی جاتی ہے. اور اس کے بعد والی آیت لوگ بھول جاتے ہیں، جس میں یہ کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، کہ وہ لوگ جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں. Just think about it. Is it possible for any human being to hurt Allah subhanahu wa ta'ala? کوئی اللہ کو اذیت پہنچا سکتا ہے؟ نہیں. لیکن مراد کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ سے قریب ہیں، رسول کی بات ہو رہی ہے، فاطمہ کی بات ہو رہی ہے، علی کی بات ہو رہی ہے، حسن اور حسین کی بات ہو رہی ہے، جو انہیں اذیت پہنچاتا ہے وہ اسی طرح سے ہے جیسے اس نے اللہ کو اذیت پہنچائی. اس لیے کہ اللہ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، کوئی اذیت نہیں پہنچا سکتا ہے. لیکن خدا کہتا ہے کہ ان لوگوں کو اگر اذیت پہنچاؤ گے، it's as if I'll take it very personally. ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتا ہے، لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، خدا لعنت کرتا ہے ان پر اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وعد لہم عذابا مہینا، اور آخرت میں اس نے ان کے لیے بہت ہی سخت عذاب مہیا کیا ہوا ہے، تیار کیا ہوا ہے. تو یہ دو جو ہے نا، دونوں یہ دیز آر ٹو سائڈز آف دی سیم کوئن. لوگ بھول جاتے ہیں. بلکہ خلاصہ ہمارا یہ ہے کہ پہلا جملہ جو صلوات ہے یہ دعا ہے نا. ہم لوگ شروع کرتے ہیں اللہم سے، یعنی خدا بندہ اپنی رحمت نازل کر محمد اور آل محمد پر. تو پہلا جملہ جو ہے یہ دعا ہے. دوسرا جملہ جو ہے بد دعا ہے. لعنت جو ہے بد دعا ہے. انگلش میں بھی بیڈ دعا کہہ دیجئے آپ، اس سیم تھنگ. بد دعا کہیں یا بیڈ دعا کہیں، اٹس اے سیم تھنگ. پہلا جو ہے وہ بینیڈکشن ہے، دی ادر از میلیڈکشن. تو یہ دونوں جو ہے یہ دیز آر ٹو سائڈز آف دی سیم کوئن. لہٰذا اس سے فرار نہیں ہے، صرف اس کے حکمت کو سمجھیں اور وزڈم کی بنیاد پر اس پر عمل کریں. اللہم صل علی محمد و آل محمد.